咁後日呢，就係算係白鐵低特馬特馬拉嘅顯現日，亦都係呢個丹姆多嘅誓言嘅最後一日。我哋可以呢係講到呢丹姆多八進嘅第8段嘅。丹姆多，我向你丹姆多，我向呢個嘅係閃耀嘅繩啊，綁住你嘅肚腹嘅，亦都向你嘅肚腹頂拜。個係泛光嘅源頭，同埋呢係整個宇宙呢嘅根源。一再呢，我向你嘅旋律啲羅迪卡頂拜，你至愛嘅最親愛嘅至愛，亦都係向你嘅神奇無盡嘅需要時光呢係致敬頂拜。算啦，白啲人其實馬拉住呢，佢嘅評論啊，佢頂拜首先俾佢條繩索綁住 Krishna 嘅肚腹嘅繩索，呢條繩索好光芒萬丈，因為佢係所有嘅光芒嘅源頭。而呢，佢頂拜俾 Krishna 嘅肚腹。Mother Yasoda 呢，用佢嘅母愛呢係綁住 Krishna 嘅肚腹㗎。母愛同佢哋唔能夠綁住，事實上呢，一般嚟講呢，至尊主唔可以被捆綁，冇人可以捆綁到佢嘅。但係呢，佢同意被捆綁，俾佢奉獻者捆綁，向呢個 Krishna 嘅形象，呢個形象係最高嘅形象。唔係話 Krishna 係更弱㗎，唔係較弱，佢弱過維斯樓，唔係咁樣。但係 Krishna 奉獻者呢，係強過 Vishnu 嘅奉獻者嘅愛，所以乜嘢蘇都可以綁住 Krishna， 木偶姑娘都可以綁住 Krishna， 木偶童綁唔到 Krishna 㗎。所以喺個肚腹嘅説呢，所有嘅宇宙都喺 Krishna 肚腹裏邊。有2次呢，馬利亞蘇就望喺 Krishna 嘴巴裏邊。有一次佢餵 Krishna 飲奶 ，Krishna 打喊咯。佢見到 Krishna 口裏邊呢，所有宇宙喺 Krishna 口嘴巴裏邊。另一次呢 ，Krishna 同啲朋友仔喺度玩。巴拉蘭其他男仔就同巴拉蘭同埋就同佢媽媽又投訴話呢 Krishna 係食塵。馬利亞蘇達 Krishna 你啲算，你係咪食塵呢？咁樣 Krishna 佢話冇，佢飲塵，佢食啲華讚嘅塵土，唔係塵土嚟。佢想去品嚐嗰啲塵土有咩咁特別呢？咁樣佢品嚐啦。然之後馬利亞蘇達佢話：你有冇食塵呢？咁樣佢話冇。佢話我想睇下你個嘴，你打開個嘴俾我睇。Krishna 你知道而家麻煩啦。佢自己呢，並唔想作出咁樣嘅安排，佢個能量見到而家個機會係做服務啦，係令到馬利亞蘇達嗰個嘅注意力係分心呢。佢打開佢嘴巴嘅時候呢，佢見到佢媽媽見到呢個宇宙同埋無盡嘅宇宙喺個嘴巴裏面，甚至乎呢肚裏面呢，佢見到自己呢，同 Krishna 餵 Krishna 飲奶，佢嗰個景象你見到非常之神奇嘅。Krishna 呢，佢嘅肚腹包含所有嘅宇宙咧，但係馬利亞蘇達呢，揾條繩綁住佢哋嘅肚腹。換言之呢，佢係控制整個宇宙嘅。
Krishna 控制宇宙，但係 Madhyashoda 咧控制住 Krishna， 佢係控制所有嘅。然之後呢，佢講到呢，事實上，如果我想達到我目標嘅話呢，我要崇拜呢，嗰啲係對 Krishna 好鍾愛嘅。咁Srimati Radhika 呢，佢係最進步嘅奉獻者。如果我想得到恩賜嘅話呢，最好嘅就係嘗試從Srimati Radhika 得到恩賜，因為佢好仁慈嘅，佢比任何人更多嘅恩賜。點解呢？點解係 Radharani 呢？首先嚟講呢 Radha 呢就係 Aradhana， 即係崇拜。Radha 即係崇拜。Sri Radhika 呢 Tadya Priyaya， 佢係完全灌注於去崇拜 Krishna 嘅，對 Krishna 嚟講好鍾愛。佢係嗰種俾到 Krishna 喜樂嘅能量。Krishna 充滿住所有嘅品質，而完全受佢品質所吸引，咁佢滿足嘅。如果一日冇品質嘅話呢，你一個人係崇拜佢嘅話，咁樣就愚蠢嘅。但係 Krishna 呢係所有嘅品質嘅源頭，所以係好合適嘅。咁佢係好值得去崇拜嘅，係自然嘅。Krishna 呢俾Radhika， 佢哋互相俾對方嗰個嘅品質所吸引，而特別係 Krishna 俾 Radhika 嘅愛所迷醉。咁Radhika 俾 Krishna 品質所迷醉。所有啲奉獻者亦都係啦，佢哋都對 Krishna 有愛，亦都對 Radha 有愛，所以呢，咁佢係對 Krishna 係幾咁嘅鍾Krishna 對 Radha 係幾咁鍾愛呢？咁樣。換言之呢 Namo Radhika Tadya Priyaya， Srimati Radhika 係 Krishna 嘅至愛 ，Krishna 係 Radhika 嘅至愛。然之後 Namo Nanda Lilaya Devaya Chopyam， 無盡嘅逍遙時光。似乎 Krishna 逍遙時光5000年前係發生，然之後就完成咗啦。然之後去到另一個宇宙裏邊啊，每一個逍遙時光啦，一旦呢度完成咗之後，就去另一個宇宙上演噶啦。好似舊時呢，有啲電影呢，有個好大嘅拷貝嘅，而家就揾啲手指，舊時就唔係，舊時啲人送片嘅。一個城市裏邊呢，佢11至到8號咁樣，咁啊19號呢開始呢，到另一個星期呢，就另一個城市上演啦，咁樣輪流咁樣輪迴啊，輪迴跟住好快呢就送去第二個城市，攞嗰個拷貝呢，去到第二個城市咁樣，然之後喺第二個城市上演。咁 Krishna 嘅逍遙時光都好似咁樣嘅，包括事實上用多次啦，就好似逍遙時光呢一路一個咁樣接咗落去，一個宇宙復另一個宇宙，第二個宇宙上演，如此時候佢咁樣繼續落去㗎，永恆㗎。但係當宇宙毀滅嘅時候呢，事實上啲逍遙時光都喺靈性世界都係上演嘅。如此嘅時候呢，Ananda佢哋無盡嘅。然之後呢，特別係那沙之母最重要嘅逍遙時光呢，物質世界就係那沙之母，但係非常之機密嘅，所以呢，Satyabhamuni就並冇講到佢話嗰啲呢啲係無盡嘅逍遙時光嚟㗎，佢哋知經明白，佢哋明白㗎，嗰啲唔知嘅呢，對佢哋嚟講係秘密都冇壞嘅。Srila Krishna's Kaviraj Goswami講過，佢話：我想講啲好機密嘅命題，但係如果我做嘅話，我會好擔心，
普通人佢哋會聽，咁樣就唔好嘅。但係佢話呢，所以普通嘅人呢，佢哋好似烏鴉咁樣嘅。烏鴉呢，就係食一啲係苦嘅黏果啊，食啲好苦嘅果實嘅。cuckoo 呢，嗰啲鷓鴣鳥呢，佢哋食中意芒果，中意芒果嫩葉添。啲係駱駝係食啲荊棘嘅，所以愚蠢嘅人呢，就算佢哋聆聽咗呢啲嘢呢，講到 Radha Krishna 嘅愛嘅時候呢，佢愚蠢嘅人佢哋聽唔到，佢哋唔明白㗎，佢哋唔會聽，冇壞，當佢放之佢哋好開心啊！咁我就好開心啊，因為呢，我公開咁去講説呢，嗰啲準備去聽佢哋聽，唔準備去聽嘅呢，佢哋就會忽略咗佢嘅。Srila Keshava 佢講到呢，點解那沙之母係無盡嘅逍遙時光呢？ Ananta 就係無窮無盡嘅，冇盡頭嘅。換言之呢，永恆嘅，永不休止嘅。然之後 Ananta Lilaya 呢個字，你個名 Lila 就咁樣嚟，逍遙時光。呢即係擁抱，拉之後呢，去接受。Lila 即係話呢，嗰啲逍遙時光呢 Krishna 呢，接受呢，蒙牛姑娘嘅擁抱，呢叫 Lila， 好機密嘅呢個字。因為呢，一般嚟講呢，如果我哋講到呢擁抱嘅話呢，我哋諗到呢世俗嘅愛情啊，咁你就好混淆。但係呢 Krishna 同蒙牛姑娘嘅擁抱呢，並唔係呢，唔似呢個物質世界擁抱咁樣嘅。描述到呢 Krishna 呢同你個蒙牛姑娘呢，其實蒙牛姑娘嘅玩樂呢，就好似個小朋友同自己影子咁樣玩咁樣。蒙牛姑娘係 Krishna 嘅係抗戰嚟㗎，係啊。咁 Radharani 呢係 Krishna 嘅能量嚟嘅。feel 時間係好機密嘅，所以點解呢？Satyabhamuni 呢，佢冇公開嚟到去描述，我哋要好小心，我哋要小心，我哋去聽咩嘢啦？我同埋我哋講俾人哋係講啲咩俾人知？有啲時候啲奉獻者，我哋 Srila Gurudev 嘅團隊呢，佢哋廣播自發性放愛，機密逍遙時光，對一啲全新嘅人，呢啲好似濫情者咁樣，冇用嘅。佢哋冇資格嘅人，我哋唔應該討論呢啲命題嘅。其中一個模範呢，就係證明模範呢。第9個模範，向個全無信念嘅人宣揚聖名嘅榮耀。如果你講啲人唔能夠接受嘅話呢，佢哋就作出模範，咁對我哋嚟講都係一個模範啊。Dave 呢個詞嘅意思呢，上演緊美麗嘅逍遙時光，上演非常之美麗嘅逍遙時光。然之後 Srila Gurudev 當然啦，佢特別呢係講到呢，Satyabhamuni係係說不定嘅頂拜 Srila Gurudev 係拉到你好強嘅奉獻者嚟㗎，非常之堅強奉獻者。然之後佢引咗個詩節，呢個 Srila Rupa Goswami 嘅訓示呢，關於呢自發性嘅放愛嘅個詩節，3個重要嘅詩節㗎。呢個第一個詩節，換言之呢，我哋要記住 Krishna 啦。Janan Chasa 同埋嗰啲係好親密嘅奉獻者 Prasthana Nija Samisitam 同埋佢哋係作出非常之美妙嘅服務㗎。點解我哋係 Krishna 記翻佢哋 Krishna 嘅奉獻者呢？點解唔係只係 Krishna 呢？如果你記住 Krishna 我哋奉獻者嘅話呢，我哋就會係咪分心呢？會唔會呢？呢個問題係咁樣。
點解咪只係記住 Krishna 呢？要諗住 Krishna 同嗰啲奉獻者呢？Кришне больше нравится, когда мы больше служим Его преданным, выполниваем. Krishna's happy when we serve His devotees. 當我哋服務嘅奉獻者嘅時候 ，Krishna 好開心㗎。呢個啱㗎。但係點解我哋記住 Krishna 同埋佢個奉獻者呢？點解咁重要 Krishna 同埋奉獻者呢？ The devotees love some melts Krishna's heart. The devotees love? The love for the devotee, they not care about themselves. They just only serve Krishna only. Yeah. And it's melts Krishna's heart. Melts Krishna's heart. This is true. Krishna is a joy. Krishna is a joy. But the devotee have the mood to give her Krishna joy. So therefore, what will happen if we remember Krishna with His devotees? 如果我哋記住 Krishna 同個奉獻者啊，我哋 Krishna 更開心。True. That's very true. And something besides. 除咗呢啲之外呢 Why remember Krishna with His devotees? Because just devotees, they have Krishna prayer. Devotees have Krishna praying. Krishna praying 奉獻者有 Krishna So praying。 if you remember them, what happens? 如果你記住咁點呢？ Anytime, sometime. Yeah, sometimes. This is the point. 呢個重點係咁樣。 Krishna, yes, He's the object. Krishna 係愛嘅對象， And His devotees, 佢嘅奉獻者呢， ashraya, 佢哋 Ashraya the abode of love. 愛嘅居所， They have that love. 佢哋呢種嘅愛 So 嘅。 if we just remember 所以如果你只係去記住 Krishna 呢，我哋得唔到嗰種叫 Krishna 嘅愛。你要 Krishna 精神啲。 himself, 係呢 but not as much as His Lila. devotees. 呢度冇瞓覺呢 That's why 度。所以點解呢？ he appeared 佢 as 顯現為落住主台壇嘢， because he wanted to 因為佢想呢，你哋係品嚐呢，全部啲拉迪嘅愛嘅。 Radharani has more, 拉到拉你呢，對 Krishna 更多嘅愛，多過 Krishna 對佢嘅愛。 and he wants to 而 know 佢想去知道嗰種愛係點樣嘅呢？ taste it. 佢唔能夠品嚐得到。 So that's why we 所以點解呢？我哋 Krishna 同埋嗰啲奉獻者， So we should hear 我哋要聆聽呢，哈利卡他， those who have that mood. 從嗰啲有嗰種心碎嗰度去聆聽。 If we hear Mahabharata, 如果係 Ramayana, 偉大巴拉達 Ramayana 啦 do，we get Raj praying? 我哋會唔會得到華讚嘅心碎呢？ If we hear Mahabharata and Ramayana, 偉大巴拉達 Ramayana，我哋會唔會得到華讚嘅純愛呢？ someone's going, no. And someone's going, yeah. 有人話唔得，有人話得， Which is it? 邊個先 You 啊？ get right. You can explain. 你點樣去解釋啊 Mahabharata, suppose they have.？I think she thought Mahabharata。 Oh, Mahabharata. 偉大巴拉達啊！ I think Mahabharata. Ah, no. Okay, good. If we read Bhagavad Gita, will we get Raj 你 praying? 睇博格梵高會唔會得到華讚愛？ Because Because we are not coming from the Baja. Bhagavad Gita doesn't describe gopis, it doesn't 博格梵高冇描述到係蒙古姑娘啊，啲牛隻咁樣， describe Mother Yashoda. 亦都冇講到乜嘢蘇特林達君，冇呢一類嘅。 Arjuna loves Krishna, 阿尊係愛 Krishna， but not like gopis. 但係唔係好似蒙古姑娘， Not like the cowherd boys. 甚至乎唔似啲牦牛童咁樣嘅。 When Krishna and the cowherd boys would go 當 Krishna 對牦牛童呢去麥杜拉嘅時候呢， and 然之後當時呢，牦牛童個 Krishna。 they're going to fight these wrestlers, they're so big. 呢啲係摔角手好勁嘅喎，我哋擔心你點樣擊敗佢？你好弱嘅咁樣。 So then Krishna 咁 is Krishna 展示咗一個 huge. 好龐大嘅形象。 Will the cowherd boys 啲 fight? 牦牛童佢哋唔驚， Very good trick. Okay. 佢話你呢啲咁嘅把戲幾好喎，冇問題。
但當阿尊啊見到宇宙形象嘅時候呢，喺父兒之夜上面嘅時候呢，佢話請你原諒我，我舊時叫你做朋友，佢好驚阿尊啊，佢話舊時我鬧你啊笑你咁樣等等，請你原諒我，請你原諒我咁樣。所以如果我哋讀博加梵歌嘅話呢，我哋得唔到華讚嘅愛嘅。我哋聽啲哈利卡他呢，來自嗰啲嘅有嗰種心碎去聆聽哈利卡他。點解Lord Chaitanya每日聆聽博加我談呢？從加他班碟點解呢？佢係至尊主，佢點解聽哈利卡他呢？佢解釋到呢，華讚嘅心碎，加他班碟解釋到無姑娘嘅心碎。Lord Chaitanya想去聽呢點嘅。Hare Krishna。昨天呢，奉獻者去個地方叫 Prem Sarovar， 係一個好靚嘅地方嚟嘅。Radha Krishna 喺度呢，Radha 嚟坐喺 Krishna 懷中裏邊，有隻蜜蜂到嚟，佢俾佢蓮花竹係同埋佢棉花臉所吸引，圍住喺度飛。Radha 就好驚。Madhu Mangal 呢 ，Krishna 朋友呢，佢見到 Krishna 好驚呢，佢叫隻蜜蜂走咗，或者棍呢係趕走咗佢，蜜蜂飛走咗。佢返嚟嘅時候呢 ，Madhusudan 走咗啦，佢永遠唔會返嚟嘅。Madhu 即係蜜糖啊 ，Sudan 即係飲。呢個係 Krishna 名字嚟㗎。Radha聽到之後呢 ，Madhusudan 走咗之後呢，永遠唔再返嚟呢。佢話 Krishna 永遠唔返嚟 ，Madhusudan 永遠唔會返嚟。Madhusudan 邊度呢？咁樣。佢一啲都見唔到 Krishna， 佢完全係好灌注 Krishna， 佢喺度喊，坐喺 Krishna 懷中。Oh Krishna 邊度呢？ Krishna 好詫異，啊佢咁愛嘛，咁 Krishna 喊啊，所有啲眼淚呢，就好似一個湖啊 ，Prem Sarovar 就咁解，愛嘅湖，好美麗小詩歌。呢個其中一種嘅係分離，就算奉獻者同 Krishna 一齊都好啦 ，Prem Vachuta 仍然佢哋能夠咁到分離嘅。所以喺百分區裏邊呢 Srila Gurudev 都解釋到關於到呢一點嘅，有一個非常之係美妙嘅解釋嘅。第7個詩節 Srila Gurudev 嘅要旨啊，第7個詩節嘅要旨呢，佢解釋到呢個點樣發生呢？ Srila Jiva Goswami 佢引述咗呢本 Srila Goswami 一本書係美美嘅書，關於愛侶情懷嘅。而家佢嚟到佢界定咗咧，最高嘅愛 Mahabhava。佢話咧講到其中一個品性咧，就係話當 Anurag 佢自己係經驗到自己嘅。而家我約略咁樣解釋一啲嘢。有少少好技術性。Swa Sandhya 一記啊。Samveda 即係咩呢？佢可以知道自己嘅。Samveda 即係話可以自己可以完全去品嚐得到嘅。然之後呢 Srila Jiva Goswami 俾咗3個嘅階段。Krishna 嘅
very, very, very intensely. Krishna 啲奉獻者品嚐 Krishna 甜味得好強烈㗎， So intensely 強烈到呢， that they forget themselves. 佢哋忘記咗自己，奉獻者完全忘記咗自己， And the devotee 啲 even 奉獻者甚至乎忘記埋 Krishna 嘅， so absorbed in Krishna 咁灌注 Krishna 嘅美麗啊， that they completely forget. 佢哋完全忘記咗 Krishna。 And they become absorbed 佢哋好灌注呢， just in the act 就 of 向住呢 tasting these 去品嚐呢啲美麗嘅 qualities of 品質，Krishna 美麗嘅品質， like 就好似呢 馬哈瀑布呢， three reasons. 佢有3個因道嚟嘅， Was to taste the glory, 去品嚐呢，品嚐乜嚟嘅愛嘅榮耀。第二呢， taste his own sweetness, 佢想去品嚐自己嘅甜味， taste that sweetness so much. 拉得嚟好通過佢嘅愛去品嚐 Krishna 嗰個嘅咁樣嘅甜味嘅。 So Krishna's sweetness is Krishna 嘅甜味呢嘅甜味係俾 Anurag, by 呢個 Anurag Mahabha 嘅愛去品嚐 First 嘅。 of all, the devotee becomes very, 首 very 先，奉獻者好灌注於呢 tasting Krishna's 去品 quality. 嚐 Krishna 嘅品質嘅。 And then 然之後呢 Krishna's sweetness Krishna 嘅甜味呢， is tasted by 呢個 this love. 俾呢種愛去品嚐。 And then final thing 最後 is 呢，就係 that 話 love is tasted 愛 by 呢 Krishna's sweetness. 愛呢俾 Krishna 甜味去品嚐3個階段。 Like gopis, 即係摩姑娘佢哋見到 Krishna 嘅時候， they're completely enchanted. 佢哋完全係迷醉。 And as 神 they 魂顛 become 倒， enchanted by 當我哋咁樣咁 Krishna 咁神魂顛倒，佢哋變得更加嘅美麗嘅。 like sometimes you see 有時見到呢， very 奉獻者 enthusiastically chanting, 好熱誠唱造， very enthusiastically 好 dancing. 熱誠咁跳舞。 Or somebody's giving 有人 Harikatha 講哈利吉他， and someone starts crying. 有人開始喺度喊， Then someone looks and then 人哋望下佢， they also start crying. 佢哋都開始喊， Everybody's crying. 咁個個都喺度喊。 So 咁所以呢 Krishna's Krishna 呢 is tasted 嘅美麗呢 by gopis, and 係 then 摩 they 姑娘去 become 品嚐嘅。 and then 咁佢哋變得更加美麗。Krishna 見到咁美麗嘅時候呢 he becomes more beautiful. Krishna 變得更加美麗。兩者之間好似有競逐咁樣，你睇佢幾咁美麗，我從來未見佢咁樣嘅，佢哋變得更加美麗，令 Krishna 更加美麗， And then they become more 互 beautiful. 相增加，就係咁樣啦， Very amazing. 非常之神奇嘅。 So that first 所以呢個第一個階段呢， devotee is 當個奉獻者去品嚐 Krishna 甜味得咁深嘅時候呢，佢哋甚至乎忘記咗 Krishna，咁佢感覺同 Krishna 嘅分離嘅。 they'll taste Krishna's 佢哋 sweetness 品嚐 Krishna 嘅甜味， plunge into the sweetness and they forget 佢哋融匯咗喺甜味裏邊，佢哋忘記咗 Krishna， 佢哋好愛 Krishna 嘅甜味，忘記咗 Krishna。算埋啲 radical 呢，就算佢坐喺 Krishna 懷中嘅時候呢， which is so absorbed 但佢好灌注於Krishna's beauty. Krishna 嘅美麗啊，佢嘅甜味同埋可愛品質呢，佢完全忘記咗 Krishna， Where's Krishna? 佢揾唔到 Krishna，揾唔到 Krishna， 哦 Krishna 喺邊度呢？咁樣？ So this is praying by Chitta. 呢個拼位 Chitta Very, very, very high. 好高嘅係愛嘅層面嚟㗎。 Even when they're together. 縱使佢哋係一齊嘅時候呢，都感覺到分離嘅。Mahabhav Highest level 最高嘅係 love for Krishna. 最 Krishna 嘅愛 Mahabhav， There's also different kinds of Mahabharata. 佢有各種不同嘅 Mahabhav 嘅。 Hare Krishna. Hare Krishna， Any questions? 有冇咩問題呢？ You know, different levels. Bucha, Sakti, Bhava and Prem. And Prem will after Bhava. But Mahabhava, it's high. Actually, there's two stages of Bhav. Bhav 都有兩個境界嘅。 Trying to perform sadhana bhakti. 如果你純粹收集奉愛嘅收集奉愛嘅目的就係 The goal of sadhana bhakti. 收集奉愛嘅目標係咩呢？ What is sadhana bhakti? 咩叫 sadhana bhakti 呢？ That's a question. What's 呢個問題嚟㗎。 sadhana bhakti? 咩叫收集奉愛？規範奉愛， There's also sadhana rag bhakti. 即自發奉愛都有呢個咁樣嘅收集嘅喎。 What is sadhana? 咩叫收集呢？ Damayanti. Что это такое? Sadhana. Определение. Что это такое? Это когда ученик следует правилам, предписаниям, там, поклонений, ну, как бы,
следует предписаниям шастров, я так понимаю. А если кто-то это делает, тогда это садан. Автоматически садан. Somebody's following regulated principles. 跟規範守則啊，跟住經典啊，崇拜神像，呢個係咪收集呢？咁樣？ Надо понимать. Я не знаю, сколько раз в Украине сказал, Садан 呢，收集呢？ 書裏邊個上面解釋到呢，我哋書裏嗰啲，其中一樣嘢書裏嗰啲嚟到去西方嘅時候，第一樣佢講。 收集係個收集呢，去引致到 bhav 嘅。我哋用我哋感官去從事，咁樣你都係帶嚟到 bhav 嘅。如果我哋唱誦，我未遇到嗰啲之前呢，我唱 Hare Krishna 睇書，崇拜神像，但我唔知道個目標係咩嘢。20年我係咪收集係咪沙頓呢？係咪呢？呢個係咪收集呢？沙頓啊呢？唔係沙頓嚟㗎，唔係沙頓白鐵嚟㗎。佢哋解釋啦，沙頓即係話呢，你知道呢個目標係 bhav， 你知道點樣去收集啦？好似要達至到 bhav 嘅，你收集到呢少少少呢，佢成為咗 bhav 嘅，咁呢叫沙頓白鐵，不然就唔係嘅，呢叫 archan。 So, sadhan bhakti is to come to bhav. 沙頓白鐵去到 bhav 收集，過咗 bhav 之後就 pray。 And then sneha, Sneha, Pranaya, Man, Rag, Anurag。 And when anurag becomes very Anurag 變得好濃縮嘅時候，好強烈嘅話呢， bhav or mahabhav. bhav 或者 mahabhav 或者 mahabhav So it's a different stage. 兩個唔同階段嚟 You 㗎。 say mahabhav. 一般嚟講，你 mahabhav， 但係少都叫做 bhav 嘅。 So bhav before praying. Praying 之前有個叫 bhav， Which is 另一種嘅 bhav 呢 ，mahabhav 呢， very, very different. 非常之唔同㗎，非常之唔同。 Bhav before praying is like bhav praying 之前嘅 bhav 就好似第一粒幼芽咁樣， when you get 就好似呢。 有啲 water. 綠豆放發芽啊，有少少爆，一直掙咗芽出嚟。呢個 bhav， Tree with 成棵樹呢，有鮮花咁樣。 moonbeams, everything. This is like praying. 呢個好似 praying。 Okay? То есть правильно понял, что настоящий садхан к карме, правильно? Yes. Real sadhan, 真正嘅收集呢， you have to have understanding. 你要了解關係啦， You know the process. 你知道程序啦，abhidaya， You actually have to be making progress. 你亦都真係要進步緊啦，不有進啦，朝個目標， Then it's sadhan. 朝個目標就不呢啲叫做係沙頓，不然嘅時候唔係。 Цели достичь бхавы, то значит это не садхана, но очень времяпрепровождение, которое вряд ли зачем. If we're practicing something, 如果你收集緊一啲嘢， if you don't know sadhya, 如果你唔知道目標， sadhan. 你就唔能夠做沙頓。 Sadhan 沙頓呢 is the means 係方法達到個 sadhya. sadhya 嘅目標，沙頓嘅收集。 No sadhya, that means the goal. 如果你唔知道目標嘅話呢， No sadhana. 你就冇收集嘅。 So can you explain what is bhava? What devotee feel feeling that he came to what they bhava? Bhav is very, very intense. bhav 係非常對 Krishna 好強烈嘅愛。 Devotee 個奉獻者呢， realize 就係覺悟咗呢，佢個係eternal form. 永恆形象嘅。 And they're actually serving in Swarup, they're actually serving. 佢個形象係服務緊 Krishna 嘅。 And the heart is being softened 個心 by 好 so many. 好多嘅係心水呢演化咗，呢個叫 bhav。 Непонятно. Преданный служит, это очень интенсивная любовь. А преданный практикует, осознал Сварупу, значит осознал собственную форму, природу, все.
Вспоминается Кришна, служит Кришна в духовной платформе, трансцендентной платформе. Сердце становится очень мягким. Понятно? Это бхав. А махабхав, вторая бхав, махабхав, очень высокая уровень. Это любовь к Богу. А при этом может находиться как бы в материальном мире на уровне Махабхавы? Абсолютно. Невозможно. Совсем невозможно. Is it possible to experience Mahabharata? 有冇係物質世界經驗到馬哈巴咧？所以佢哋講到咧， This material body 呢個物質世界咧， tolerate bhava. 只能夠容忍到 bra， 唔係 prem。佢物質身體容忍唔到咁高嘅愛。 До уровня Бхавы, чтобы 咩叫巴掌呢？ What is bhajan? Devotional absorption, that you're serving Krishna with your intrinsic mood. Sadhan means 沙頓即係咩？解釋個沙頓。 bhajan means 巴掌即係咩呢？ bhaj. 巴掌 Bhaj means worshipping and it also means serving. 巴即係服，即係 So bhaj means serving. 服務或者崇拜。 How do we serve Krishna? 我哋點去服務 Krishna 呢？ We haven't realized 如果仲未覺唔到我哋嗰個嘅係 like intrinsic mood. 我哋嗰個內在嘅心髓， Собственную природу, собственное настроение. На самом деле мы можем служить. Поэтому садан прежде всего тогда баджан. Баджан значит со сильным настроением служить Кришне. Понятно? Хари Кришна. мне Гуру Махарадж непонятно. А что непонятно? Что такое баджан? Ну, с сильным настроением, все равно непонятно. Что это такое? Что это за процесс? Если понимаем, что я должен развивать бхаву, я знаю вот процесс осознания бхавы, практикую таким образом, чтобы постепенно осознание это садан. Ну, например, если преданный, if a devotee is on the platform of nishta, 如果奉獻者有個堅定嘅層面嘅話呢，一路咁樣漸進嘅話呢，呢個就係沙頓百條嚟㗎，仲未巴掌啫， because no mood 因為仲未有心髓， really how to serve Krishna. 點樣去服務 Krishna 真係，我哋要品味先 ，ruchi 品味就得， Nishta is more or less like intelligence. 堅定都應該同埋智慧。 巴掌呢，真係服務 Krishna。 Mood of the heart is 個心髓個靈魂個心髓嚟咗，咁呢叫巴掌。 настроение сердца. Говорят, вот он такой баджан совершает. Вот она баджан совершает. Значит, совершает баджан. 冇人知，巴掌就係真係服務緊 Krishna。 Гуру Махарадж уже вчера объяснял Шри Махарадж, что служение, когда вайшнава какой-то If the devotee is pleased with that service, yes, 如果奉獻者受到滿足，呢個係咪服務呢？係 it's like 就好似呢， mother sees the child playing. 媽媽見到仔喺度玩， мамша. 媽都開心。 Child is like 小朋友喺度， mommy, I'll tidy up. 媽媽我會清潔個地方， I'll tidy the room. 整乾淨房， Something 做咗少少嘢， not very substantial. 但係唔好龐大，但係媽媽都開心嘅。 So 所以呢， if 如果呢 Guru, Guru advanced devotee, 進步奉獻者見到我哋嘗試去做啲嘢，好開心。 very nice.
好好， It's like we go to the houses 好似我哋去到屋企， and the little children 小 come 朋友出嚟， and they go around all the sannyas. 有啲神有時掂我嘅腳，非常之好， Sannyas is very happy. 神醫生好開心，但佢唔知你做咩， Not very advanced. 唔係咁進步。 Advanced. And it is nice. What Mali did. And it is nice. Don't they like Chimon did? Concept. Can you make it set the ball? But 但係呢， when advanced 當一個進步奉獻者見到呢，事實上奉獻真係唱下 Krishna 呢， really serve it with heart, 即係用心去服務嘅話呢， serious desire, 好慾望去取悅嘅話呢， then 咁啊進步奉獻者佢哋就真係好滿意啦。 巴真真係對 Krishna 真正服務嘅心水，我哋知道係邊個 Krishna，我知道 Krishna 要咩嘢，要嗰個心水我哋服務。開始嘅時候呢，要將崇拜大呢個氣氣，我開始得好。we can't judge externally. 我哋唔能夠外在判斷邊個做巴掌邊個唔係， Really, it takes somebody who's doing bhajan to recognize who was. 邊個係做緊巴掌先可以係認知另一個係有人可以扮佢哋做緊巴掌，你知佢呃自己。